God today. Directos a la palabra de Dios. Alabado Dios. This is a short verse. I'm sure many of you have heard it before. Este es un verso corto, el cual yo creo que ya hemos visto. But let's go into it deeply this morning. Vamos a verlo profundamente hoy. Together in English and then in Spanish. Out Juntos loud, en inglés y en español. the word says this. La palabra de Dios dice, Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Praise God for that promise. En español, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Gloria a Dios por esa promesa. Father, may your word go forth today. Let it accomplish everything that you sent it to do. Bless your people. Encourage, strengthen, fortalece. guide us, warn us, rebuke, whatever is necessary. Let that word go forth. Let it heal the sick, Father. And especially let it bring those who don't know Jesus to his feet this day. Through the power of your Spirit, in Jesus' name we pray. Amen, Lord. Amén, Señor Jesús. Thank you. Please be seated, everyone. Gracias, Señor Jesús. Pueden sentarse. Yesterday, I sent Ayer. out our preview of today. Envié una Lo- algo temprano para ver lo que era- vamos a compartir hoy. El adelanto. En adelantado, lo que vamos a compartir hoy, I sent you this. les envié esto. Many of you were able to correctly identify Los que what this pudieron picture is. corresponder correctamente. If you weren't, don't worry, we're learning together. Si no, no se preocupe, aquí estamos para aprender. With the picture, I sent you the 3 questions that I send almost every week. Con el retrato mandé 3 preguntas. And of course, the reminder of our 9 o'clock prayer. Eso a las 9 de la mañana. Amen. First one, La primera, who are they? ¿quiénes son estos? Now, we don't know their actual names, No sabemos sus nombres, but we know who they were pero sabemos quiénes fueron in terms of their status in society at that de time. acuerdo a su estatuto con la sociedad, su estado con la sociedad. And those who study know that the answer is found here. Los que estudian la palabra saben que la respuesta está allí. Luke chapter 18, Lucas capítulo 18, which tells us lo cual nos dice this. esto. 2 men went up to the temple to pray. 2 hombres subieron al templo para orar. The temple in Jerusalem, El templo en Jerusalén, you always went up to the temple. al templo Always. siempre uno tenía que subir. It is literally on a hill. Literalmente está en un monte. When I went to Israel, I remember seeing the Cuando place where the fui a temple Israel, was, vi el lugar donde estaba el templo and it was indeed up. y en sí estaba para arriba. So this is not poetic language. Esto no es un lenguaje poético, That's geographical. esto es algo geográfico. They went up the hill, they went into the temple that was existing at the time, Subieron que estaban en el templo que estaba en ese entonces and the word goes on to identify y them. la palabra los identifica. One was a Uno era ¿qué? Pharisee. Fariseo. The other was a, Y el otro era your Bible may also call it a publican. su Biblia le dirá que era un publicano, Please, not republican. no un republicano. Some people read things and go, oh, look, there were Republicans back in Jesus' day. Mucha No, gente dirá, habían republicanos No, en el no, templo de no. Jesús. they weren't. No lo habían. Publican. Publicano, No re in front of it. no republicanos. Así Basically, que they were just tax collectors. that's all. simplemente eran recaudadores de impuestos. So here we are, Pharisee and publican. Fariseo y publicano. And the word goes on to elaborate with, Y la the next, palabra va a elaborar. with the next question I gave you. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Explain what's happening. ¿Qué explica qué es lo que sucede? Look at his face. Mire sus rostros, Look at his gestures. mire sus gestos And look at this man's posture. y mire la postura de este varón. Whoever drew this was very precise in accordance to what the word is going to tell us now. Cualquiera que hizo este dibujo fue algo muy preciso de lo que la escritura trata de decirnos. Because again, in the very next verse of Luke 18, now verse 11, Porque en el siguiente verso, del 11 al 14, dice, it says, the Pharisee, this guy el here, fariseo allí, stood up and prayed about himself. dice que oraba consigo mismo. Notice, I just find that fascinating the way it says, he prayed about himself. Dice que me admira de cómo la Biblia dice que él oraba consigo mismo. In Spanish, it literally means he prayed within himself. Él estaba dentro, All hablando about dentro him. de él. Era todo acerca de él. The verse is telling us this man was very self-centered, El verso nos dice que era una persona que se centraba mucho en él, very selfish. muy egoísta. And it goes on to add Y luego añade what he was saying. lo que él estaba diciendo. He said this. Y decía esto. Read it for yourself.
Léalo. Right? I'm not, thank you, God, I'm not like other people. Gracias a Dios, yo no sé como esos. Not only was he selfish, he's very prideful. No solamente era egoísta, sino también orgulloso. Not just prideful, No solamente orgulloso, but the next thing he says luego dice shows that he's very arrogant que es muy arrogante. because while he's standing there, he sees this guy, Él está viendo a la otra persona and what he says to God and supposedly to God in y prayer, supuestamente lo que supuestamente le estás diciendo a Dios es, I'm not even like this tax collector. no soy ni siquiera como este Notice publicano. the arrogance in his voice. Note la arrogancia en su voz. I'm better than everybody. Yo soy I'm not mejor like que anybody todos. else. I'm telling you, if you want to get on God's bad side, Si usted quiere agarrar a Dios de malas, del lado malo de Dios, por así decir, this is the way to do it. esto es la forma de hacerlo. God hates pride. Dios dice que Él detesta el orgullo. Never forget that. Nunca olvide eso. If you get up and go like this, God's going to go, pop. Usted viene y levanta su rostro así en orgullo. If Dios lo you va- are filled with pride and Si está arrogance, lleno de orgullo en su corazón, as he was. como este lo estaba. He added, look what I do. I fast twice a week. Y escuche lo que él dice, que yo ayuno 2 veces por semana. That's not bad to No hay do, nada malo. but he was boasting about his fasting. Pero él estaba exaltándose a sí mismo. Again, arrogant. Una arrogancia. And then he literally threw in God's face Y viene luego y le tira a Dios en su propia cara. this. And I give you my tithe. Y te doy, Dios, mis diezmos. When we give tithes in humility and obedience. Cuando damos nuestros diezmos en humildad y obediencia. I've heard people tell me, well, the money I earn is mine. Yo he escuchado a personas que me han dicho, el dinero que yo gano, eso es mío. And I always remind them, well, who gave you the life to be able to work, to be able to Y get yo the le money you recuerdo, ¿y have? quién le dio la vida para tener ese trabajo? The Bible says, in him we live. La Biblia dice que en Él vivimos. In him we move. En Él nos movemos In him we have our y en being. Él somos nuestro ser. And we give with gratitude. Y damos con gratitud. He was giving with arrogance. Él daba con arrogancia. He was saying, look what I do. Look at me. Mira lo Hey. que yo hago, mira. Really? Meanwhile, Mientras tanto, while he's having this party of selfishness, mientras Él tiene toda esta fiesta acerca de Él mismo, de su egoísmo, by the way, God wasn't hearing, de hecho Dios no estaba escuchándolo. and you'll see that in a second. Lo verán en un segundo. Because this guy, Porque the publican, el publicano, he stood at a distance. se quedó a la distancia. He didn't even come all the way up Ni siquiera subió to where all the men of Israel could come. a donde todos los varones de Israel podían subir. Él no llegó allí. Remember, the temple was divided up in certain sections. Recuérdense que el templo estaba dividido en Right? secciones. The closest were the priests. Los que se acercaban más eran los sacerdotes. Then a little bit further were the Y men. luego los hombres. A little bit further were the Y women. más lejos las mujeres. And outside were the Gentiles. Y afuera los gentiles. All that's been broken in Jesus Todo ha Christ. sido eso roto en el nombre de Jesús. Thank the Lord. Gracias al Señor. In fact, a little bit of history for Un you. poco de historia aquí. What we call a balcony, Lo que llamamos el balcón, ese balcón ahí arriba. okay? That in the Jewish synagogues is called a mechista. A esos, así se le llama en las sinagogas judías al balcón. And La mejista. I was told when we first bought the building Y cuando entramos a este edificio la primera vez, that was built specifically esto fue construido específicamente so that the women could be upstairs, para que las mujeres estuvieran arriba, looking down on the men as the men viendo abajo a worshiped. los hombres. And somebody innocently, ignorantly Alguien inocentemente asked me, "Are you going to send the me sisters upstairs pregunta, now?" ¿vas a mandar a las hermanas allá arriba? ¿Sí? I go, first of all, I'm not crazy. Primero, yo no estoy loco. I will have a riot if I send the sisters Voy upstairs. a mandar a las mujeres allá arriba. But more importantly, Pero más importante, in Jesus Christ, en Cristo Jesús there is no male and female. no hay hombre o mujer. There is no division like No hay that. división en el nombre de Jesús. We're all one in Jesus Todos Christ. somos uno en el Cristo Jesús. Amen. But the publican was in the section back then reserved for the men of Israel. Pero el publicano en ese entonces estaba en el área donde estaban los hombres. And he was as far back as he could get Y él estaba tan alejado posible without crossing over into the women's section. sin cruzar al lado de las mujeres, por supuesto. And he had this was his posture. Look how Y he's, era su postura, esa era su posición. the Bible goes to say that he wouldn't even look up to heaven. Dice que ni siquiera miraba al cielo, He was looking down. miraba hacia abajo. Universally, even to this day, Universalmente hasta este día, when people look down, cuando una persona mira para abajo, it's because they're sad es porque están tristes or embarrassed. o están To avergonzados this de very algo. day, it still happens. Hasta este día esto pasa.
And the word goes on to add Y la palabra añade, that he beat his chest. dice que él se golpeaba en el pecho. Those of us who were raised in the Roman Catholic tradition Los que se fueron criados en la iglesia católica romana, remember that a certain top part of the Mass, hay ciertas partes en la misa, at least when I was growing up, I don't know about cuando now, yo crecía, no sé ahora, but you would have to say a prayer decía uno una oración and you would say, I have sinned, I have grievously sinned. y decía, he pecado y he pecado gravemente, And you had to beat your chest. y tiene que golpearse el pecho. When I was growing up, that's how we were taught. Cuando yo crecía, hacían esto. All right, like this. I Así mean, se not lo- hard, not No, but ahí you know, I have sinned, I have grievously sinned. yo he pecado gravemente, he pecado. They got it from this. Lo tienen de esto. But that was a ceremony. Pero eso era una ceremonia. This was seriously his condition Esto before God. era sinceramente su condición. He felt his sinfulness. Él sentía sus and pecados and he prayed only one prayer. y oró solo una oración. This. Esto, God have mercy on me, apiádate de mí, Señor, a sinner. un pecador. Historically, it was true Históricamente fue verdad that Christian churches, evangelical Christian churches, que las iglesias evangélicas cristianas, back in the 1700s, en los años 1700, even earlier, aún antes, they used to have what we have here, tenemos esto, lo que tenían lo que tenemos aquí, but they also had a bench. pero también tenían una banca, un Yeah, banco, Not seat, they had a bench. no unas sillas, un banquito, un banquillo, And they called it the sinner's bench. y le llamaban el banquillo de los Look it up. pecadores. History. Historia. And people that were convicted Y las personas que estaban sido convencidas by the word of God por la palabra del, convictas por la palabra del Señor, as it was being preached, mientras estaba siendo predicada, they would come la persona venía, and kneel down se rodeaban at the sinner's bench, en este banquillo de los pecadores, indicating that they were acknowledging, e accepting indicando que estaban aceptando that they were sinners que eran pecadores and needed a savior. y necesitaban un salvador. That's what this man is doing here. Es lo que este varón está haciendo aquí. That's what we do without the bench. Es lo que hacemos aquí, pero sin el banquillo. We invite people to give their hearts to Jesus Cuando Christ. invitamos a las personas que den su corazón a Cristo, And if you haven't given your heart to Christ, y si no ha dado su corazón a Cristo, or if you did and you fell back, o si ya lo hizo y se apartó, we always extend an invitation siempre se extiende esta invitación for you to come and accept Christ as your Savior, para que venga y reciba a Cristo or come and accept Him because you fell away, but you're coming back to your y home, lo acepta back de to nuevo your y Father, regresa a su padre, a la back casa de to su the padre, Lord. al regreso al Señor You're being restored to Him. para que lo restaure. This is your opportunity after the message today. Esta es su oportunidad después del mensaje hoy. And we will always do that Y siempre hacemos esto, because we never know what's out there. We never know who's out there. porque no sabemos qué o quién está allá afuera. We always give a chance for you to say, like this man said. Siempre damos la oportunidad de que puedan orar como este varón oró. Has anybody ever prayed that prayer? ¿Alguien ha orado esto así? God have mercy on me, a Señor, ten sinner. misericordia de mí. Did you use some similar words? ¿Al caso ya uso algunas palabras similares? You've ever heard when I ask people to pray the prayer for Cuando digo que salvation? es una oración de salvación, What's the first thing I always say? ¿qué es lo primero que digo? Right, dear God, Bueno, Dios, I recognize yo reconozco that I have sinned against que he you. pecado contra ti. That's where it comes from. Ahí viene. You can't come to God and say, "Hi, I'm here." Oh No no, puedes you venir a don't. Dios y decirle, ya llegué. You have to come acknowledging that you have a need, Tienes que reconocer que tienes una que I- tenemos the una need- necesidad, the need for Him. la necesidad de Él. How many did that once, at least ¿Cuántos once in hicieron your eso una life? vez en sus Right? vidas? That made possible your salvation in Christ, Eso hizo posible su salvación en Cristo. admitting that you had sinned. Admitido que ha pecado. He admitted that he was a sinner. Él lo admitió que él era un pecador. He was a tax collector. Él era un publicano. He was collecting taxes from the people oppressed by Rome. Él estaba recibiendo los impuestos de un pueblo oprimido por los romanos. If Rome asked for 10%, he was charging the people 20. Si Roma pedía un 10%, él les cobraba 20%. He'd give 10 to Rome and keep 10 for his pocket. Le pedía 10 a los romanos y 10 para sí mismo. Rome allowed the tax collectors to do that. Roma permitía que los publicanos hicieran esto. They were stealing from their own people. Robaban de su propia gente. And this man recognized he was a thief. Y este hombre reconoció que él era un ladrón. God have mercy on me, Dios, ten misericordia de mí, a sinner. un pecador. And what does the Bible say happened? ¿Y qué dice que la Biblia que pasó? Because of this and because of his prayer, Por su posición y por su oración, the Bible says la Biblia dice he was justified. que fue justificado.
Justified is a synonym for the word forgiven. Justificado es un sinónimo para la palabra para ser perdonado, To be made just, righteous. para ser hecho justo. God cleansed him from his Dios sin, lo limpió de su or at the pecado very least, he covered it for the moment, y lo cubrió por el momento, later to be cleansed by the blood of Christ. para luego ser lavado por la sangre de Cristo. But he got justification Pero recibió justificación because of his humility. por su humildad. Remember that. Recuerde eso. David, the king, remember, El rey David, recuérdense, Right. he killed somebody él mató a alguien and he committed adultery y cometió adulterio and he hid it for a year. y lo escondió por un año. 1 year, God gave him time. Un año Dios le dio la oportunidad. Please understand, just Entiendan because esto. God hasn't taken action Solo yet porque Dios aún no ha tomado acción, and you think you're getting away with it, ¿usted cree que se va a salir con la suya? if that's you today, whoever, Si ese es usted hoy día, don't think no piense that's going to happen that way. que eso va a suceder así. Those of you who leave here, God forbid there should be anybody. I hope not. Espero que no, pero But if anybody leaves here and goes smokes weed, si algo va afuera y va a fumar anybody lo que here sea. goes and gets drunk y se emborracha or does whatever, o haga lo que sea, porque is displeasing to God. es algo que no le agrade a Dios, Just because a lightning bolt doesn't hit you immediately, solo porque no le cae un rayo ahí, un trueno. that doesn't mean that God doesn't see. Eso no significa que Dios no lo está viendo. He does. Claro que sí. And eventually it will catch up to you. Y eventualmente lo va a alcanzar. So please don't do that. No haga eso. When David sinned that way and kept it hidden for a Cuando year, David pecó la forma que pecó y lo tuvo escondido por un año, when the prophet Nathan went up to him, cuando el profeta Natán fue donde él, that God sent him and said, go confront David, que ahí le dice a Natán, ve y Sí. confronta a David, your day will come. el día va a llegar, Trust me, your day will come. confía en esto, el día va a llegar. And the longer it takes, the worse it's going to be Y when it entre comes. más se tarde en llegar, lo peor va a ser, lo Because más duro va a ser. You cannot sin against the holiness of God Uno no puede pecar contra la santidad de Dios and get away with it. y salirse con la suya. Don't push the envelope. Don't go that No, far. no vaya tan lejos en esto. If and when you sin, repent immediately. Cuando uno peca, hay que arrepentirse inmediatamente. Don't get stubborn and go, I'm not going to say sorry. You No, in no se trouble. ponga cabeciduro y decir no lo voy a hacer. The Bible presents the wrath of God as a cup La Biblia presenta la ira de Dios como una copa that's getting full. que se va llenando. And if you wait too long, Y si se espera tanto, it's going to overflow. se va a derramar. And when it overflows, Y cuando se derrame, the Bible says there is no remedy. la Biblia dice que no hay remedio. Can't say sorry at that point. Nope. No puedes pedir perdón y ya no más. Although you can do one thing, Aunque puede hacer algo nada más. what David did. Lo que hizo David. When Nathan said, you are the man. Cuando Natán dijo a David, tú eres ese hombre. You're the thief. You're the murderer. Tú eres el ladrón y el asesino. You're the one who did this horrible thing in the presence of Tú God. hiciste esta Adulterer. gran cosa, adulterio delante de la presencia del Señor. What did David do instantly? ¿Qué hizo David instantáneamente? Uh-huh. He was the king. He could have said, how dare you? I'm the king. No, 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 Él no. no le dijo a Natán, yo soy el rey, hago lo que yo quiera. David fell on his face immediately. Dice que David se fue bajo su rostro He inmediatamente. knew any second now he's dead. Él sabía que en cualquier momento él iba a morir. He knew it was a year since it happened, and now the Lord is. David sabía que había Oh, pasado boy. un año y hasta ahora lo están llamando a cuentas. He knew he had only seconds before he would be struck dead right Él, where he él sabía sat. que solo tenía segundos para antes pedir perdón a Dios. So David immediately knew how to get mercy from God. Inmediatamente David sabía cómo alcanzar misericordia de Dios. Like this. Así. He fell on his face and said, I Él have ca- sinned against the Él cayó en Lord. su rostro y dice, pecado contra el Señor. And what did Nathan say? ¿Qué dijo Natán? Okay, God God's put away your sin. Es que el Señor te limpia tu pecado. Because David knew how to get to the mercy of God Porque David sabía cómo llegar a la misericordia de Dios. was through humility. Era por la humildad. The humility did not spare David the consequences. Aunque nos libró a David de las consecuencias. Like I said, once the cup overflows, too late. He dicho que les dije una vez se derrama la copa, ya es demasiado tarde. Being humble, you can receive forgiveness. Uno Yes. se humilla, uno pide perdón, sí. But forgiveness does not mean no consequences. Pero el perdón no significa que no van a haber consecuencias. David paid consequences for the rest of his life. David pagó consecuencias por el resto de su vida. He was told the sword will not depart from your house. Dice que la espada nunca se iba a apartar de su casa. David's family basically fell apart. La familia de David prácticamente se His derrumbó. kingdom was divided by one of his sons. Su reino fue dividido por uno de sus
hijos. David lost his spiritual senses. David perdió sus sentidos espirituales. When you read the story in the Bible, you see how David began to lose discernment. En la Biblia va a ver que David empezó a perder el discernimiento. He became spiritually Espiritualmente David se volvió ignorante. dull. He lost it all. Ignorante y lo perdió todo. Only at the very end, Casi al final, when he was already an old man dying, cuando ya estaba muriendo, he was able to get some of that back él recibió algo de eso and be able to choose Solomon as his successor. y pudo escoger a Salomón como su sucesor. So don't confuse forgiveness with consequences. Así que no confunda el perdón con consecuencias. No. See, if you repent immediately, Si uno se arrepiente inmediatamente, most likely the consequences will be very small. lo más probable es que likely. las consecuencias sean pequeñas. You just did it. You asked forgiveness. Lo hice Okay. perdón. God understands. Dios entiende. The Lord is merciful. Dios es misericordioso. He doesn't like to punish. A él no le gusta. Do you hear castigar. me out there? Escúchenme. He does not like to punish. A él no le gusta castigar. Who can give him thanks that he's a merciful ¿Quién le God? puede dar gracias a Dios que eres un Dios misericordioso? He really is. Él lo es. He's amazing. Increíble. But if you push it Pero si uno le empuja and if you repeat sins on purpose, y uno sigue pecando a propósito or if you become like this guy, y uno se pone arrogante así, hear what happened to him. ¿qué le va a pasar a él? He was not justified. Este hombre no fue justificado. He went to pray as a sinner Fue a orar como Him. un pecador, él, and he left a sinner. y se fue como un pecador. None of his prayers made a difference. Ninguna de sus oraciones hicieron diferencia As we would say, his prayers hit the roof and came back down. y rebotaron en el techo. God did not receive his prayer Dios no recibió su oración because there was no humility. porque no había humildad, There was nothing but arrogance. solo había arrogancia. Are you with me so far, church? Juntos, iglesia. Why do you think we have the altar set up like this? ¿Por qué cree que tenemos el altar así? It isn't just to elevate the platform, No es that's solamente important, para elevar la plataforma, but it's also for people to kneel and bow before the para que la Lord, gente pueda venir y se arrodille delante de Dios, to be humble before the Lord. para que se humillen delante del You Señor. can pray standing too. You can pray anyway. Usted puede orar y donde sea. The point is in your heart to be humble, El punto que su corazón sea humilde. like him, Como él, like the publican, como el publicano, not like the Pharisee. no como el fariseo. Then I asked you, well, I want to share you this with you. Take this and memorize it with all your life. Remember this. Memorícese esto con todas sus fuerzas. Those who exalt themselves will be humbled. Dice que todos los que se enaltecen serán humillados. You walk around saying, look at me, look what Anda I diciendo, did, look mire at lo que my he day. hecho, I mire know that, esto y lo man. otro. God's going to smack you down. Dios viene y los va a humillar. Nebuchadnezzar the king did that. El rey Nabucodonosor hizo esto Even though he was warned. y aunque a él se le advirtió, Daniel, first God gave him a dream primeramente Dios le dio un sueño of a tree being cut down. de un árbol que era arrancado, And then acortado. Daniel the prophet Pero came Daniel el profeta, and interpreted the dream. alguien que interpretaba He said, sueños, King, that tree is you. y le dijo, rey, este sueño y este árbol eres tú, rey. God's going to cut you down. Dios te va a cortar. Please be humble. Por favor, humíllate. And if you're humble, you will avoid this punishment. Si te humillas, vas a evitar este castigo. A year later, Un año here we después, go again. ahí vamos otra vez. Nebuchadnezzar goes to his balcony, Nabucodonosor va a su balcón, sees the massive city of Babylon. ve la ciudad maravillosa de Babilonia. It's a wonder of the world. Amazing city, I'm sure. Una ciudad en su tiempo fue And what did he maravillosa. say? ¿Qué dijo? This is my Babylon. Esta es mi Babilonia. This is the city that I built Esta es la ciudad que yo construí by my hand, by my power. por mi mano y mi fuerza. Instantly, a voice from heaven said, Your kingdom is removed. Instantáneamente vino una voz del cielo y le dijo, tu reino ha sido cortado And you will go and live like an animal. y vivirás como un animal. You will lose your mind Perderás tu mente until you repent hasta que te arrepientas and until you acknowledge y hasta que that reconozcas heaven rules, que el cielo es el que reina, not you. no tú. And for 7 years, the guy lost his mind. Y por 7 años dice que perdió la He did. mente. His hair grew out, his nails grew out. Dice que sus uñas crecieron, su pelo creció. He lived like an animal, Vivió como un animal, eating grass like an animal. He comiendo lost con hierba everything. como un animal. And only after 7 long Y years, después de 7 largos años, he was able, God gave him a little opportunity. Okay, here. Dios le dio otra oportunidad ahí pequeña. Here's a chance. Aquí va la oportunidad. And he went like, oh,
God. And he repented immediately. Se arrepintió inmediatamente. And because he humbled himself, Y porque él también se humilló, he was exalted. fue exaltado. He was put back on the throne. Amén. Nothing you do is beyond forgiveness and repentance, Nada de lo que pueda hacer va más allá de un perdón y el arrepentimiento. except for the sin against the Holy Spirit. Excepto, por supuesto, el And pecado don't contra worry, el Espíritu it- Santo. No se preocupe. If you're worried you committed it, you haven't. Amén. Si piensa que lo ha I hecho, al- no lo ha I, hecho. I always tell people that. Yo siempre le digo a la gente eso. If you're worried I sinned against the Holy Spirit, then you El pecado haven't, contra el believe Espíritu me. Santo no lo han hecho en sí. Because if you do that, you won't even feel repentance at all. Porque si lo hacen ni sentiría So el don't worry about that. arrepentimiento en ninguna We'll talk forma. about that some other time. Eso es otro tema de otra prédica. But it says here you have to humble yourself Pero for dice God aquí que to. tenemos que humillarnos. And in case you think it's just one or two times the Bible says this, Y si usted piensa que es una o dos veces que uno dice que la Biblia dice esto, look at all those verses. miren esos versos. They all say the same thing Todos dicen lo mismo. in various ways. That God lifts up the humble Dice que Dios levanta al humilde and he brings down the y prideful. derriba al orgulloso. That's a biblical rule. Esta es una regla bíblica. I remember when I was growing up, Yo cuando crecía, yo recordaba, there was a man who he really could sing. había un could. hombre que verdaderamente podía cantar. He had a great voice. I mean, he Tenía was una like, gran "Oh," and this during a service, Y durante el servicio, one of our brothers, not him, somebody else, otro hermano, no él, otro hermano, he came up and said, I'm gonna try to bring a song. voy a tratar de cantar, I'll do the best I can. haré lo mejor que pueda. I bring it for God and for all of you to be Lo blessed. traigo para Dios y para el pueblo. Humble, right? Humilde. Of course. He sang. It was all right. It was, he wasn't Pavarotti, but he was good. It was No era good. Pavarotti, pero It was, God receives it. That's Dios what lo matters. recibió. The Lord receives it, period. El Señor lo recibió y punto. Because it comes from your heart. Porque venía del corazón. That's what God wants to Eso es lo que receive. Dios quiere. So he sang his song, and it was nice. Cantó su canto y Everybody todo. went, praise God, praise God. Then the other guy, Y el otro, el cantante, the baritone, el barítono, got up and took the microphone, tomó el micrófono. and he says, and he said, well, I am not going to try to sing. Y él dijo, yo no voy a tratar, I'm going to sing. yo voy a cantar. Man, I could smell the stink of Y arrogance on the man. apestaba la arrogancia de ese varón. And he sang. It was like, whoa. Y And like, cantó ahí, it was zero anointing. no había cero de unción. There was no blessing in it. No había ninguna bendición en ello. Nothing happened. Nothing. We just Nada sat there, pasó. "Oh, nice." Qué bueno. But the other guy, when he sang, you felt the presence Pero of God. cuando la otra persona cantó, uno sintió la humildad y la So, presencia de Dios. Just be humble, will you? Seamos humildes. Because todos. look at all this. Que mire todo esto. All right. But we took it one more question to begin to close today. Para empezar a cerrar, vamos aquí. We opened up with this verse, Empezamos con este verso. James 4:10. We read it together. Lo leímos todos juntos, Santiago 4:10. All right. But like I've always told you, Pero como siempre les digo, you always lose something when something is translated uno siempre pierde algo cuando la palabra ha sido traducida from one language to de another. un lenguaje al otro. I mean, simple things you don't lose. Cosas simples no se pierden. You know, puerta, door. You can't lose that. Puerta. All right. Microphone, micrófono. You can't lose that. Uno no puede perder los It's sustantivos. simple estas cosas. identification stuff. Finger, dedo. Yeah. Can't go wrong. But when you begin to translate concepts, Pero cuando uno empieza a traducir conceptos, that's where things get a bit more difficult. ahí es donde se ponen las cosas un poquito más To difíciles. bring from one language to another. El traducir de un lenguaje al otro. As bilingual, many of us are bilingual here, Spanish, La mayoría de English. aquí todos somos bilingües. You know that some things are almost impossible to Ustedes translate. saben que hay algunas cosas que son casi imposibles de traducir. You have to think of what they mean Se tiene que saber lo que eso significa. and then translate the meaning, not the words. Y luego tiene que traducir no las palabras, sino lo Believe que me, quiere decir. It's not easy. No es fácil. All right. Uh, you know my famous example. Come on, Mi, you all mi know it. ejemplo perfecto. They don't say this anymore. When I was growing up, they said it all the Cuando time. crecía, le decían esto. When it rains a lot. No, llueve mucho. I'm dating myself, and some of you too. So please join me. Don't let me feel alone in this. Amén. They would say when it's raining, man, it's raining cats and dogs. Está lloviendo. outside." En español decimos está Remember lloviendo, that? a, Remember está that? lloviendo a cántaros. That was it. Was back in the 60s, for goodness sake. All right. Nuestros It's tiempos raining decían cats así. and dogs. Está lloviendo a cántaros, Try decíamos. that in Spanish. En Oh, no. See, español. he didn't interpret me. Yo no lo, No, he yo no lo didn't I'm interpreté. sorry, he didn't translate me. No, él no lo He traduje. interpreted Yo lo me. interpreté. I said, it's raining cats and dogs. And estoy- he said, Y yo dije, está lloviendo a cántaros. how many caught the difference? ¿Quiénes vieron la diferencia? By the way, what's a cántaro? ¿Qué es un cántaro?
Cántaro is a big vessel. It's a Cántaro vase. es un vaso grande, es un vaso So, grande. in Spanish, she's saying En español it's raining so much. It's like huge vases being poured down on está people. lloviendo tanto como que este vaso grande se está derramando. No mention of cats or dogs. Ninguna mención de perros ni gatos, But the meaning is the same. pero el significado es el mismo. It's raining a lot. Está lloviendo mucho. You got me, friends? You got this? ¿Juntos, iglesia? Well, the Bible is the same way. La Biblia es lo mismo. Here is James 4:10. Aquí está Santiago 4:10. The way it was originally written. La forma original que se escribió. That's what it says. Eso es lo que dice. Can't go wrong with it. Can you pronounce it? ¿Puede pronunciar esto? Not really, because even the alphabet's a little different, a Los lot alfabetos es- different than ours. Es diferente que el de nosotros. Well, maybe you can pronounce Kai, but that's También just about cae, it. tal vez cae. So how do you pronounce these words? ¿Cómo se pronuncian estas palabras? Like this. Try it now. Así. Try it now. That's what James wrote Esto es lo que Santiago escribió under the inspiration of the Holy Spirit. bajo la inspiración del Espíritu Santo. That is the word of God. Es la palabra de Dios. Now, what does it mean in English and ¿Qué Spanish? significa en inglés y en español? Now we have to translate the words, Ahora hay que traducir las palabras and then we have to interpret it all. y ahora hay que interpretarlas a todas. This is how you study the word. Así es como se estudia la palabra. If you want to get down to the real meaning Si uno quiere llegar al significado verdadero, and eat the true essence of Scripture, necesitamos la esencia exacta de la escritura. focus Enfoque. and learn like Y all of us aprendamos have to como do. todos nosotros tenemos que hacerlo. So let's look at this. That first word up here, it means this. Significa esto. La primera palabra dice, All right? The next word, siguiente palabra. here. The next one, and here, and here, and here. Put it all together Pongámoslo junto. in English and in Spanish. Come on, Inglés y español dice, put it together. I hear it. Good, good. Come on now. That's the way to do it. Here, you should be saying something like this. debería decir algo así. There. Lower and humble yourself in the presence of the Lord. Bájate y humíllate en la presencia del Señor. Notice how the word lower is included now, Mira ahora que la palabra bájate está incluida ahí. because in the original language it did mean to go low. Porque en el lenguaje original significaba eso, el bajarse. So here we have the translation Y aquí tenemos la traducción of James 4, verse 10. de Santiago 4:10. And he will elevate and raise you up. Y él te levantará y enaltecerá. Yep. How many give God thanks for that promise? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa promesa? Before you get elevated, Antes que seas elevado, you have to go low. hay que bajarte. That is a rule of the kingdom of God. Esta es una regla de la palabra de Dios. Nobody is exempt. Nadie está exento de esto. Get on your face before God. Caiga de rostro Go delante de la low, presencia del go Señor. low. Bájese, bájese, bájese. Remember that old spiritual song? You may- Recordemos de ese antiguo that canto the African slaves, unfortunately, they que were cantaban los in that horrible condition. africanos esclavos. They would sing to God. Y le cantaban a Dios. They would say, "Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home." Swing low, swing low. And they would be low. They'd be on their Y faces. estaban en sus rostros ahí. Have you ever been on your face before ¿Ha God? estado en su rostro delante del Señor? Do you bow before God? Usted se Not just on the humilla outside, delante del Señor. not No, just on the outside, no solo en la parte exterior, but in here. pero aquí The adentro. humility starts in here. La humildad empieza aquí adentro. Let me finish up today, Terminamos friends. aquí. Here goes. Dice, Last question. How does all this relate to these verses? ¿cómo todo esto se relaciona uno con otro? All the humility we're talking about. Toda la humildad que hablamos. How is that related? The picture we showed you ¿Cómo se relaciona esto con esto? to this. Well, let's look at the context. Veamos okay? el contexto entonces. Because we just read verse 10. Porque leímos el verso 10. Go to the verses before it, Veamos los versos antes. verses 8 and 9. Versos 8 y And 9. it says Y ready? dice, this. Verse 8. Come near to God, dice que acérquense and he will A come Dios. and he will come near to you. y él se acercará a ustedes. Isn't this awesome? Come on. ¿Eso no es maravilloso? This is amazing. You draw near to God, he comes and gets close to you. Él dice que si nos acercamos a él, él se acercará a nosotros. Never let your mind think, oh, God doesn't hear me. No, Please. nunca diga que oh, Dios nunca me escucha. Look what he promises. Mire lo que él promete. Draw close, get close, call on Acerquémonos him. a él, ya, clamemos a él. He'll come close to you. Se acercará a nosotros. But now, once he is close to you, Ahora él ya está cerca de nosotros.
Why does James say this? ¿Qué dice Santiago? Hey, wait a second. We're talking about coming close to God, right? Estamos hablando acerca de acercarnos a Dios, ¿ah? But now he's saying, not just wash your hands, which is true. No solamente lavarse las manos, dice. Now he's calling the Christians that are reading his letter sinners. Ahora le está escribiendo a los cristianos que recibieron esta carta, les está diciendo pecadores. Let's get one thing very clear. Veamos esto bien claramente. If you come to Christ, Si uno viene a Cristo, you are no longer under the power of sin. ya no estamos bajo el poder del So pecado. therefore, you are no longer a sinner. Por tanto, ya no eres un You pecador. are free from the power. Eres libre del How many praise del God for pecado. that? Amén. Amen. However, Pero if you choose, si uno escoge, after coming to Christ, después de haber venido a Cristo, if you choose to sin, si uno escoge pecar, you're worse off than those who don't know Christ. eres peor de los que no conocen a Cristo. Because those who don't know Christ are slaves to sin. Porque los que no conocen a Cristo son esclavos al pecado. We are free from sin. Nosotros ya estamos libres del pecado. So if we go back to doing things wrong, Si hacemos las cosas malas de vuelta, we're double guilty. somos doblemente culpables. To whom much is given, Porque al que más se le da, much is required. mucho se le pide. And the people James was writing to, Y al pueblo al que Santiago le estaba escribiendo, saved and all the wonderful blessings, yes, salvos y llenos de bendiciones, sí, but they were doing something pero estaban haciendo algo that makes James call them sinners. que hizo que Santiago les llamase pecadores. And not just sinners. Y no solamente pecadores, He calls them this. les llamó esto. You can be saved Uno and puede ser mess salvo. up your salvation Pero su salvación by doing things wrong, al hacer las cosas malas, because the word sinner there, porque la palabra pecador aquí it means to miss the goal. dice que significa errar al blanco. God wants you to do this, but you do that. Dios quiere que haga esto y usted decide hacer otra cosa. You're being tempted to do whatever. Usted está tentado a hacer lo que sea. Okay, the goal is don't fall. La meta es no caer. But if you give in to temptation, Pero si uno se rinde ante la tentación, you fall uno cae. and you are now in sin. Ahora uno está en pecado Even though you are a saved child of God, y aunque ya es una persona salva por Dios, you have chosen. uno escoge. Remember, you chose. Recuerde, usted escogió. Sin cannot force you anymore. El pecado no te puede forzar. The devil cannot force you. El diablo no te puede forzar. Nothing can force Nada, us. nada nos puede forzar. We have been set free from sin. Hemos sido libres del pecado. So if after being set free like Así that, que después de haber sido libres del pecado, the devil throws a temptation of sex el diablo viene y le tira una tentación de sexo or drugs o drogas or other things, u otras cosas, something this congregation was doing, algo que not this la congregation, congregación está haciendo. No those esta. reading the epistle, Los que okay? están leyendo esta carta, They were doing something ellos estaban haciendo algo, that made them be called sinners and double-minded. hizo que Santiago les llamase pecadores y de doble ánimo. The word double-minded is this. Esto significa, de doble ánimo significa de dos almas. You have two souls. Tienen dos almas. Two souls. Dos almas. Remember, the soul is where you think, Recuerde, el alma es donde uno piensa and the soul is where you feel. y es donde uno siente. These people were not focused only on Christ. Estas personas no estaban enfocados solo en Cristo. They were thinking about two things: Ellos estaban pensando en dos cosas. God Dios and the world. y el mundo. Which one? Today I want God. Hoy Eh, quiero a Dios. Tomorrow, forget that, I want this. Mañana, ahora quiero esto. Two souls. Dos almas. The word for that in our language La palabra en nuestro lenguaje de hoy es is wavering, unstable. vacilante e inestable. Christians who play with sin. Los cristianos que juegan con el pecado. Okay, and that's how these people were. Así es como eran estas dos personas. Bible goes on to say, you all got this? Todos quieren ya Right? esto. Bible goes on to say here that the remedy for their condition, Que el remedio para su condición, they were sinners and double-minded. Remember that. recuérdense, eran pecadores y de doble alma. They dirtied their spiritual clothing, Habían ensuciado su ropa espiritual and they did it by choice. y lo escogieron hacerlo. So what's the remedy? ¿Cuál es el remedio? Yes, we know the blood of Jesus. Sabemos, Yes. sí, la sangre de Thank Cristo. God for the blood of Gracias a Dios Jesus. por la sangre de Cristo. He washes away all our sin. Él lavó nuestros pecados. But too many people take that for granted. Pero a veces tomamos esto de balde muy a la ligera. Oh, he'll forgive me. I'll me just go perdona, back and sí. say, I'm sorry. Really? Simplemente think digo it's que me that perdona. simple? ¿Usted cree que así de fácil?
I know people that actually sin Yo and sé- they know they're going to sin. Yo sé que hay personas de que pecan y que And saben they que say, pecan, it's okay. I'll Está bien. sin. I'll enjoy it. pero el gozo y And then I'll just say, sorry, God will forgive me. pido perdón y Really? Dios me va a perdonar. Claro, Is that what you really think? así es lo que está pensando. Got news for you. James tells this church, Santiago le dice a esta iglesia, this sinning, double-minded church, a esta iglesia de doble them. ánimo, okay? He tells them they have to do three things. tienen que hacer esto. Before claiming the forgiveness of the blood of Christ, Antes de clamar la sangre y el perdón de Dios, before acting like everything is cool, I'm fine. antes de que I'm sigan fine. actuando que todo está Really? bien, For a believer to choose to sin, para que un creyente escoja it's eso. a horrendous sin Es algo horrible. because you don't have to. No tenemos que pecar. And you chose to. Y uno escoge. You're in serious trouble. Está en problema serio. And before God will pour the blood of Christ to wash you clean, Y antes de que venga Dios y derrame su sangre para limpiarnos, when you say, I'm sorry to God, cuando uno le pide perdón a Dios, it has to come from the heart. tiene que hacer del corazón. Not just magic words. No son palabras mágicas. It isn't magic words at all. No hay nada mágico en esto. It's how you are you truly acknowledging Es como está reconociendo that you did wrong. que uno cometió un error. Like the publican, he acknowledged Como it. el I'm wrong. publicano cometió No un error. excuses. No excusas. He didn't say, well, I need money from my family. I got to charge. I got to live. He No didn't tengo do que any comer of para that. familia cualquier cosa que hacían. He admitted, I'm a sinner. Él lo Period. admitió, soy pecador, Dios. And if any of us commits a sin of any kind, Y cualquiera de nosotros que cometa pecado, you want to be forgiven. quiere ser perdonado, You can't pay for it. no puedes pagarlo. Forgiveness is God's grace. Esa es la gracia de Dios. He'll give you forgiveness, all right, Te va a dar perdón, sí, pero if you mean it. si verdaderamente pides perdón, de verdad. And he knows if you mean it or not. Y Él conoce el corazón si verdaderamente lo estás pidiendo de verdad o no. I know people that have said, I did it, and so what? Lo hice ahí que. Don't even bother asking forgiveness because he's not going to forgive anything. Olvídese, no pida perdón porque no le va a perdonar What do you- nada. Here, take this home with you. Lleves esto a The su hogar. meaning of all these words. El significado de estas palabras. What do you see in common with all those words? Que mira ahí en unanimidad en todas estas palabras. You got to do all that before you can truly be repentant. Tiene que hacer esto antes de verdaderamente pedir perdón. What do you see in common? What do ¿Qué you ven see? en común? Are they happy jumping up and down for joy? ¿Están contentos de estar haciendo cosas? No. Are they saying, hey, I'm forgiven, Estoy I'm fine. perdonado, Oh, sí. Wait. Where is your sorrow? ¿Dónde está su lamento? That's all sorrow. That's Y sadness. Tristeza. All of this is sad. Look at Todo that. esto es triste. They're not saying, forgive me. Señor, gracias, perdón. They all say, forgive me. Oh, Señor, God, what perdóname, have I Señor. done? Oh, my God. It's a deep, true repentance. Es un verdadero arrepentimiento. Have you repented that way? ¿Se ha arrepentido ahora? Don't answer that. Keep No it responde eso. between you and God. But he Eso es entre knows. usted y Dios. The word goes on to say, look at this. La palabra de Dios sigue diciendo, mire esto. For those who have sinned willingly, Por los que han cometido pecado, those who have chosen to do los wrong, que han escogido pecar, God says, stop Dios dice- laughing. Stop laughing. deje de reír. Start mourning. Empiece a guardar The luto. word mourning, feel pain. Siente ese dolor. Let it hurt you that you did what you did. Deje que le hiera lo que verdaderamente hizo, lo que hizo. There are some people who are of a temperament, they like to run away. Ya hay temperamento que tienen que correr. That temperament is called phlegmatic for those Esos of son you who los care. flemáticos. Everybody has their issues. Todos Not tienen just sus them. sus But cosas. that particular temperament, Este temperamento en sí they run away se van. instead of facing, En vez de confrontar, confronting, accepting, y aceptar and doing what is right, y hacer lo que está bien, they'll disappear. se desaparecen. You got no forgiveness. Usted no tiene perdón. Don't even think. You're not going to get nothing. No va a recibir nada. You have to be like this. Usted tiene que ser así. It goes on to say this. Sigue Change diciendo esto. joy. You lost that joy. Perdiste ese gozo. When you sinned, the joy was gone. Cuando pecas, el gozo se va. All you had left was happiness, human happiness. Cuando esa felicidad humana. You know, oh, you had sex. It felt good. Tienes sexo. Oh my God, that was great. Oh, Yeah, eso fue tan. human happiness. La felicidad humana. I cheated on my wife. Oh, hey. Yo engañé a mi And she esposa. ajá, didn't catch me, or my husband. They didn't catch me. Y nunca me. Keep laughing. Siga riéndose porque nunca lo cogieron, según usted. Your day is coming. Su día viene.
And I'm sorry for you when that day comes. Y lo siento por usted cuando ese día venga. Oh, by the way, I really want you to understand that God doesn't want to have to punish. I say it again. Y lo repito, no es que Dios quiera castigarlo. He doesn't like doing it. No le Please gusta hacerlo. don't make it necessary. No lo haga necesario, Because he wants you to do this. He wants you to porque quiere que look down in que shame, usted mire abajo en like vergüenza, these guys are doing up here. como ellos están ahí arriba. That's how you ask forgiveness. Así es como uno pide perdón. Not by coming and saying, I messed up, I'm sorry. No solamente Nah, venir, Señor, go y sit down. siéntate. Oh, but I'm not an emotional person. Pero no soy Really? una persona emocional, ¿en serio? We all have tears. Todos tenemos lágrimas. We all have emotions. Todos tenemos And I don't emociones. care if you've trained yourself Y no sé si has entrenado a sí mismo. not to cry, No a llorar, like my father trained me not to como mi cry. padre me entrenó a mí para no He llorar. did. Men Él lo don't hizo. cry, that kind of stuff. Él me decía, los hombres no He, lloran. he believed that. Él creía eso. God says, no, you better. Dice, tienes que You llorar. learn to cry. Uno aprende a llorar. You've offended God. Uno ha ofendido a You've Dios. broken the covenant you have with God. Uno ha roto, ha quebrantado el You pacto que have hay con insulted Dios. the blood of Christ. La sangre de Cristo. This is no joke. No es ninguna broma. So you can't come up and say, hi, I'm sorry. Yeah, No, lo no, siento, Señor. baby, no. No, 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 no. You better bow your head like this. Tiene que bajar su cabeza Change así. your joy to gloom. Que cambie su Right alegría there. en lamento. Look down and shame for what you've done. Que mire en luto y en tristeza. Oh, you hear me? I'm sorry. This is not very popular these days. Esto no es algo popular en estos días, But it is the word of God. pero es la palabra de Dios. Then you can humble yourself. Entonces, Then palabra he de Dios. will lift you up. entonces Él lo va a How levantar. many received this ¿Cuántos today? reciben esto hoy? Mhm. So now you know what you have to do to humble yourself, Ahora right? ya sabe lo que tiene que hacer cuando se humilla. You have to do this. Tiene que hacer esto. Anytime you sin, you better show something. Cada vez que peca, tiene que Anytime. mostrar algo. You better have some sincere, I messed up. Oh my God. You better feel something. Tiene que sentir algo. And listen, if you don't feel, you better run to the altar and bury your face on that altar Y si no siente nada, mejor que venga al altar y se entierre ahí en ese altar. because your heart has grown hard. Porque su corazón se ha endurecido. And that's the biggest danger of them all. Y ese es el peligro mayor de todos. When you continue to sin and ignore, Cuando uno continúa el pecado y sigue pecando y lo ignora, the Holy Spirit will one day stop convicting. el Espíritu Santo dejará de traerle convicción. And when that happens, Y cuando eso suceda, there's no hope for you. ya no hay esperanza. None. You must repent immediately, Tiene que arrepentirse inmediatamente, instantaneously. instantáneamente. Otherwise, Satan is watching to throw every Satanás arrow está he has tirando ahí at you. para tirar esa flecha. Listen, let me wrap up here. Are you receiving this today? ¿Vieron todos juntos? Let me leave you with this. Joel, the prophet Joel, Profeta Joel says something similar dijo algo similar. here. Así. In Joel 2:12, Joel 2:12 he mirrors the words used by James, or Él- rather vice versa. hizo como un reflejo de las palabras que hizo Santiago o Actually, viceversa. James is mirroring Joel. Santiago reflejó las palabras que dijo Joel. He said to Israel, who was in sin, Cuando le dijo a Israel que estaba en pecado, God spoke and said, "Turn to me." acérquense a God mí. said, Dios "Turn dice, to me vengan a mí, with all your heart, todo de corazón, with fasting, weeping, and mourning." con ayuno, lamento y lloro. There it is again. Ahí está otra vez. In both testaments, En ambos testamentos, God expects you to cry, Dios espera que uno llore, to mourn, que se to lamente, feel que sienta the horrible pain el dolor horrible of having sinned. de haber pecado. Take it serious. Tómelo serio. Never play with that. Nunca juegue con eso. Otherwise, you will not be forgiven. Si no, nunca va a ser perdonado. The blood of Christ will not be applied La sangre de Cristo no se le aplicará to the heart of a person who's not truly repentant. al corazón de una persona que no se ha arrepentido. If you just say words to please somebody, Si you're still solamente in dice sin. palabras simplemente para complacer a alguien, You have to go humble, lower yourself. humíllese a sí mismo. Are you receiving that about lower? Juntos, iglesia, Lower yourself. bájese a sí mismo. And here, Y aquí, I had asked you a question. What had that church done? ¿qué era lo que había hecho esta iglesia? And I'm not going to talk about it today. We'll talk about it next Sunday, El okay? próximo domingo hablaremos al respecto. But the church that James was writing to, Pero a la iglesia de que Santiago le estaba escribiendo, the people of that church, el pueblo de esa iglesia they had done something. habían hecho algo.
that made them sinners, que los hizo pecadores, that made them double-minded, que los hizo de doble alma, that made necessary for them to have to weep and wail and mourn and que era fast. necesario que ayunasen, que llorasen y lamentasen. Saved people Salvos had to do this tenían que hacer esto because of something they had done. por algo que habían hecho. What had the church done? ¿Qué habían hecho? And this will be next week, okay? Esto va a ser la otra But I won't semana. leave you hanging. Y no I'll los voy a just dejar ahí mention it right guindando, now, and this lo will close. vamos a mencionar It nada was más. necessary, and you see the reason in James in the verses 1 through 5. Versos 4 dice. James says what was happening there, Santiago dice lo que estaba pasando. and then he calls them sinners and double-minded. Y luego les dijo pecadores y de doble ánimo. What had they done? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Okay, next week, Próxima semana, here's the original aquí language está el lenguaje original that they had done. que habían hecho. All of this, Todo esto, plus this, más esto and this. y esto. All this is related, by the way. Todo esto está junto. And we'll define more clearly next week. Vamos a definir esto la otra semana. Just know for today Solo sépase que hoy, that what made the church become a sinner church, de que para que esa iglesia llegase a ser una iglesia pecadora, to make the church double-minded para que la iglesia fuese de doblemente and in need of repentance, y de wailing, necesidad de mourning, arrepentirse, fasting, weeping, all that, y humility, todo all eso, esa that humildad, was because they had allowed all of this. era porque habían permitido todo esto. And in our language, De nuestro lenguaje, this is the first step. la primera. If you argue, you've sinned. Perdón. Si usted argumenta, está pecando. Oh, but pastor, nothing. El pastor nada. You can have a difference of opinion Puede tener diferentes opiniones and speak with love. y hablar con amor. You don't have to fight. Tiene que pelear. But those who do, Pero los que lo hacen, you have sinned. han pecado. I don't care if you think you're right or not. No importa si está correcto But o no. it's her fault. It's his fault. It's their Es su fault. culpa, es su culpa. How you respond is your fault. Cómo usted responde es su culpa. For those who fight, Los que pelean, argue, argumentan, you have sinned. usted ha pecado. More of it. Pleitos. The Lord is really focusing on this arguing El, thing. el Señor se está enfocando en esto. You get Mira. into a shouting match with somebody. Usted Nah, se empieza a no, gritar con not alguien. you. Hey, nah. Forget it. You're in sin. Está en pecado. You are double-minded. Usted de doble ánimo. You need to get on your face and scream for forgiveness. Viene a caer de rostro y pedir perdón. Not only this. No solamente eso. That's a good one. You watch pornography, you better get on Mira your face and pornografía. repent. Tiene que arrepentirse. Those of you say, I get stressed and I go to porn to ease my stresses. Yo veo pornografía porque eso me relaja. You've been lied to. Usted se le ha mentido. Man, did the devil lie to you? Verdaderamente que el diablo le engañó. And now you're a sinner. Ahora es un pecador. Double-minded. Doble ánimo. You want to break pornography? Quiere romper la... Ese, Cry, wail, Llore, mourn, fast, laméntese, ayune. weep, fall on your Y face, caiga de rostro delante del Señor. humble Y yourself. humíese. Otherwise, you're stuck in that sin for Sí, the rest no of your estás life. en pecado por toda tu vida. But you don't have to be. Pero no tienes que hacerlo. I said you don't have to be. Dice, no lo tiene que hacer. Murder. Homicidio. The church people were killing each other? La iglesia se estaba matando. Yeah, they were. Sí, sí. When you hate your brother, you're a murderer. Cuando odia a su hermano, o sea, es un asesino. So if you were one of esa hermana, yo no la paso. Esa hermana ya no la pasó ni con agua. No me hables. Look, she's coming. I'm Ahí avoiding. viene, ahí viene ese hermano que me cae mal a mí. I speak mostly to the sisters on this Hablo a las one. hermanas más que todo, pero Men can do it too. también hay hombres. But I find in my years of experience Veo en mis años de experiencia that women in sarks, que las mujeres en el sarx, women in the flesh, en la carne, you're worse than cats. I gotta eran tell you. peor que gatas. Pulling hair, Ahí. spitting, biting, yeah, all Ahí that, gritando, all that craziness. todas esas locuras, You're killing each other. están matando así, You're a murderer. asesinos. You're a sinner and you're double-minded. Es pecador y de doble ánimo. Guys, you too, in case, all right? You guys Hermanos, fit usted in. también, hay hermanos que, Fits for us too. How Ahí- about this one? hay otros, Really? Why is that person there? What about me? ¿y yo How qué? about ¿Y me? yo qué? I've been here long. Yo he estado Why aquí tanto haven't I tiempo. been? What's going on? ¿Qué está pasando aquí? Sinned,
Pecado. did, you sinned. But it's not fair. Pero no es justo. Vengeance belongs to God, remember? Venganza pertenece al Señor. You want to push yourself. I belong there. Yo No, pertenezco I ahí. have a right. Tengo derecho. Bing. Let the Lord be the one to lift you up. Deje que el Señor lo levante, hombre. You see that today? Si ven hoy, Let me finish. terminemos. Here it is again. Y va otra vez. 3 times God talks about 3 arguments. veces, Señor, habla acerca de los 3 pleitos. times. 3 veces. He emphasizes, don't Y argue. lo enfatiza. No, Don't raise your voice at no each levante- other. No se levanten su voz. Don't insult each other. No se insulten unos a otros. It is a sin. Es un pecado. How much more must he say it? ¿Cuánto más puede How many decirse? receive? It is indeed. ¿Cuánto lo reciben así? It's the word of God, period. La palabra de Dios y punto. Learn to disagree Sí, uno puede estar en desacuerdo without fighting. sin pelear. And by the way, you know what God calls all this? ¿Sabe cómo Dios nos llama ahí? Anyone who does any of these, Cualquiera que hace estas cosas, last point, I promise, here comes. aquí va. Anyone doing any of these, Alguien que haga esto es, this is you. este es usted. And what does that mean in English and ¿Qué Spanish? significa esto en inglés y en español? Surprise, Sorpresa. surprise. And we'll pick it up again next time. Those who do those things, any of them. Cualquiera que haga esto es, Filio tokosmos. Esta What palabra is that? That is this. Yeah. When I was growing up, I was taught to be a friend of the world dice que cuando yo crecía, se me había dicho que era amigo del mundo if I go to the movies. si iba al cine. Yeah, eso es del mundo, el mundo. If women wore pants, eso es del mundo. Si una mujer vestía pantalón, esto es del mundo. You know, crazy stuff, man, crazy. This friendship of the world Esta amistad con el mundo means acting like the world. significa actuar como el mundo. The world fights. El mundo pelea, The world lusts. el mundo tiene envidia, The world does all the things I just tiene mentioned lascivia, to el you. mundo tiene- And those of any one of us who does that, y todos los que hacen esto we're agreeing with the world. están de acuerdo con el mundo. We are friends with the world. Somos amigos del mundo. And if we're friends with the Y world, somos amigos del mundo. ekterathios. Esta palabra, What does that mean? ¿qué significa esto? It means you're hostile and Eres opposed to God. autoridad y oposición a Dios. God sees you as an enemy. Dios lo ve a usted como un enemigo. That's how serious this is, people. Así como, esto es de serio. Argue with somebody, yeah, tú, que Argumente no, con que te alguien. quedes tú, God sees enemy, Dios lo ve como un enemigo. friend of the world, Amigo del mundo. sinner, Pecador, double-minded. doble ánimo. And though he never leaves us because he's faithful, Y aunque Él nunca nos deja porque Él es fiel, he will Él and stay away, se apartará. turn his face from you. Apartará su rostro de usted. Sure he will. Claro que lo hará. You're not his friend now. Ya no es su amigo. You're acting like the world. Está actuando como el mundo. Christians can do that. Cristianos pueden hacer eso. May God forbid you ever do. Because God considers all that stuff Que to Dios be considera todo this. esto. And I'll finish here. Moikalis means adultery. Un adúltero. When you yell at somebody, Cuando God le grita a sees, alguien, Dios los ve a usted como God sees an enemy. un enemigo, God sees an adulterer. un adúltero, God sees somebody who is sinning que está en double-minded, pecado, doble ánimo and gets no forgiveness y no tiene perdón. until they weep, wail, mourn, do everything Hasta que hagan necessary todo lo necesario, ayúnense la mente, lloren to truly renounce those things. para renunciar a esas cosas. Let's all stand. please. Puestos de Thank pie, you. congregación. Whoa, I came out in the snow to hear this. Vine a la nieve para escuchar esto. Yes, you did. Sí, Because I'm not leaving you down and depressed. I'm porque no los not. voy a dejar en depresión. I'm giving you how to get out of that Estoy mess. diciendo cómo salir de eso. If you wail before the Lord, if you weep before the Lord, Si tú lloras y lamentas delante del if you give Señor yourself to true repentance before the Lord, y te arrepientes verdaderamente delante del Señor, you humble yourself, te humillas He will lift you y up. Él te levantará. That's the hope I give you today. Esa es la esperanza que le doy hoy. That's the promise of God for every one of His children here Esa es la today. promesa de Dios para cada uno de sus hijos How many hoy. here will take that promise and make it ¿Cuántos real? toman esa promesa y lo hacen uno?
Praise God. I'm going to make an altar call. I always do. Yo voy a hacer un llamamiento de altar como siempre If hago. any person here does not know Jesus Christ, Si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo Jesús, we invite you to bow your head and say, Jesus, I need you. le invitamos que incline su cabeza y decir, Jesús, te necesito. Everybody here who knows Christ did that one day. Todos aquellos que conocen a Jesús lo hicieron un día. We all said, Lord, we have sinned. Todo lo hemos hecho, Señor, hemos We pecado. all said we need Jesus in our hearts. Todos hemos dicho, necesito a Cristo en mi corazón. And to us all, Jesus came. A todos nosotros Jesús vino And he lives in us forever. y vive en nosotros para siempre. If you haven't come to Christ ever, Si nunca ha venido a Jesús, bow your head and say, Jesus, I need you. incline su cabeza y diga, Jesús, te necesito. Here, sanctuary, balcony, En el and on altar, the en el internet. balcón, en el internet. Come to Jesus Christ. Ven a Jesús. If you knew him and you fell back, Si lo conociste y te apartaste, you need to repent and say, Lord, I'm sorry. tienes que arrepentirte y decir, With Señor, all my heart, I perdóname. come Con back home to you. todo mi corazón regreso a mi hogar He receives you y too. Él te va a recibir. So come back to Jesus Christ. Venga para atrás al The Señor. invitation stands. La invitación está. If anyone here in this house is saying yes to Jesus, Si hay alguien en este lugar que dice sí a Jesús, people are praying for you hay right now personas orando por usted to make this incredible eternal choice. para hacer este escoger eternamente. Are you sure your sins are forgiven? ¿Estás seguro que sus pecados son Are you perdonados? sure you're going to heaven? ¿Estás seguro que vas para el cielo? If not, raise your hand and we will pray with you. Si no, levantar su mano y oraremos por usted. And the forgiveness of God will be granted to you Y el perdón de Dios se le dará through the blood of Jesus. a través de la sangre de The Jesús. only Savior is Him. El único Salvador es Él. Do we have anybody in this house Hay alguien en este lugar, on this snowy Sunday morning en este día de nieve, en un domingo por who la will say, mañana, I want Christ in my que life? diga, yo quiero a Jesús en mi vida? If it's you, raise your hand because Jesus said, Si es usted, levantar su mano porque Jesús dijo, if you acknowledge Him publicly, si me There it is. reconoce en público, publicly, públicamente, He will acknowledge you Él te reconocerá before the Father who's in delante heaven. del Padre que está en el cielo. So if you want Christ, if you need Christ today, Si quieres a Jesús, si necesitas a Jesús raise hoy, your hand high. Raise it. levanta tu mano en alto. Let Him see it. Dejad que Él lo I vea. have a hand up in the balcony. God bless Hay you, una sir. mano en el balcón. What a beautiful sight when a hand goes up for Jesus. Qué bello Wow. ver una mano levantarse. Another hand over here in the Otra sanctuary. mano aquí en el santuario. Ring raised for the Savior. Levantado por el God Salvador. bless you for Dios le raising your bendiga. hands. May we have the honor, please, of praying for you. Denos el honor para orar por usted. Please step out of your seat. Come and stand here with me if you would. Come Salga on, de su asiento y venid come on aquí. down. Cércase al Sir, altar. please join me here at the altar if you would. Thank you so much. Cércanse al altar. Señora, venga acá. En Praise confianza. God. God bless you. God bless you. A soul for Jesus here. Otra alma para Cristo. And a soul coming down the stairs now. Y A otra gentleman alma coming bajando. to publicly say, I want Christ Para in my decir life. en público, yo quiero a Jesús. Hallelujah. The Lord is blessed. Dios Ta- es bendecido. Taina, come, sir, if you would. God bless you, sir. Come and Praise stand right God. here. Tanya, would you stand with her? Sir, Lord bless you. Amen. This is a great two souls coming saying, I Dos need almas Christ. diciendo, necesito a Cristo. What greater joy could we ever ¿Qué have? más gozo podamos tener? Everyone in attitude of prayer. Todo en Pablo, ven actitud de aquí con el varón, oración. por Praise favor. God. I'm going to ask you all to pray this prayer again with all your Le heart. voy a pedir que hagan esta oración con todo su Inglés o corazón. español? English or Spanish? Spanish. En español and English, of course. Here goes. Say these words with me, Lorraine, Diga esta palabra conmigo, with all your heart. con todo su Okay, corazón, head bow, please. con su cabeza In inclinado, respect for God. en respeto a Dios. And let's pray, Dear God. Diga, Dios mío. I said out loud, En Dear voz God, alta diga, Dios mío. I recognize Reconozco that I have sinned against you. que yo he pecado en contra de ti. I'm sorry for my sins. Perdóname por mis pecados. I turn away from my Doy mi sins. espalda a mis pecados. I receive Jesus Christ Recibo a Cristo Jesús as my Savior como mi Salvador and my Lord. y mi Señor. And with the help Y con la ayuda of the Holy del Spirit, Espíritu Santo, I will follow you, Lord Jesus, yo te seguiré, Señor Jesús, all the days of my life. todos los días de mi vida. Thank you, Lord. Gracias, Señor,
I believe your word. Yo creo en tu palabra. The blood of Jesus Christ La sangre de Cristo Jesús has washed away my sins. ha lavado mis pecados. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Please pray with Pablo aquí, Raymond as well. Tanya, lay hands. Pongan la mano sobre la hermana. Iglesia, extiende sus manos hacia estos Church, hermanos extend nuevos. your hands to the Stretch your brethren. hands out to these new brethren. Extiende Let sus them hear the manos a voice los of the hermanos. family that Que they now oigan la belong voz de la to. familia del Señor. Raise your voice to the heavens on their behalf, Levantar please. su voz de parte de ellos. Praise God. Alabado Dios. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Alabado Dios. Amén, Señor. Amén, Señor. Amen, Lord. Dios me la bendiga. God bless Esta you. es Tanya, tiene algo que compartir. God bless you, my brother. Welcome to the family of God. Bienvenido a la familia de The Dios. brothers here are going to give you something to read. You know Praise each other God. here. This is Pablo.